Các bác đã nghe câu chuyện này chưa? 2 giờ sáng, một người ông chú chạc 50 tuổi dẫn một cô gái trẻ sexy vào khách sạn. Ai cũng nghĩ là chuyện bình thường, nhưng câu nói của cô gái sau đó làm mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Thật ra ông chú này là giám đốc một công ty công nghệ nghìn tỷ ở Việt Nam tên là Trần Nhật Vượng. Còn cô gái là thư ký của ông muốn cưới cô từ ánh nhìn đầu tiên. Ông nói em sẽ lấy anh chứ. Cô cũng đồng ý. Điều kiện để lấy em rất đơn giản, em không cần tiền, không cần nhà, không cần xe. Chỉ có một điều là, khi nói ra thì khiến ai nghe cũng bất ngờ. Cô nói trong nước mắt, em không cần gì cả, chỉ cần sau này anh cho em đón mẹ về chăm sóc. Hóa ra mẹ cô không thể đi lại bình thường, gần như phải nằm một chỗ. Nghe xong, người đàn ông chuyển cho cô 10 tỷ rồi bỏ đi ngay trong đêm. Ai cũng nghĩ ông chỉ đang chơi đùa, không muốn ràng buộc, nhưng không ai ngờ ông bay đi ngay trong đêm để tìm một phương pháp. Và sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Tình trạng của mẹ cô bắt đầu thay đổi, từ không đi được đến có thể vận động nhẹ. Nếu bạn hay bị đau xương khớp, đầu gối, lưng, vai, leo cầu thang thấy đau, ngồi lâu bị nhức, thì có thể bạn nên tìm hiểu thử. Mình để bên dưới, ai cần thì tự xem. Đừng đợi đau quá mới lo, cơ thể mình không chịu được lâu đâu. Cái cách mà ông ấy tìm được thật ra lại rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần dùng một lần thôi, trước khi đi ngủ là đủ. Ban ngày không cần dùng, vì cơ thể cần thời gian hồi phục. Cái quan trọng nhất là phải kiên trì, đừng bỏ ngang, vì nó không phải thuốc giảm đau, mà là giúp cơ thể phục hồi từ bên trong. Nếu bạn đang bị đau đầu gối, hay đau lưng, vai gáy, đi lại khó khăn, thì đừng để lâu nữa. Nếu bạn chỉ đau nhẹ, thì dùng ít thôi. Còn nếu hay vận động nhiều, thì nên dùng đều mỗi ngày. Mình thấy cái hay là dễ dùng, không cầu kỳ gì hết. Chỉ cần bôi đúng chỗ là cảm giác dễ chịu hơn rồi. Here in the cabin, it's like a gentle June morning. But compared to today, released health books and cookbooks. Soon, coffee shops were serving up golden lattes, a riff on the traditional Indian home remedy called haldi doodh. And turmeric wellness shots took off. COVID created a mass market for these products. Previously, it was more of a niche market. During the pandemic, people began experimenting more cooking at home and were drawn to bright-colored turmeric dishes on social media. The color of turmeric, that gold orange, really pops. Big multinational companies even swapped out synthetic dyes for the spice. In 2016, Kraft replaced the chemical yellow dye in its mac and cheese with turmeric. That same year, General Mills replaced some of the synthetic colorants in Trix cereal with the spice. But after uproar from consumers over the less vibrant colors, the company reintroduced the chemically colored version. An extract of turmeric even gives sweet tart ropes their hue. But despite all this rising demand, Indian turmeric farmers still aren't guaranteed a good price, because what they grow isn't high enough in valuable curcumin for US and European pharmaceutical markets. Because those are the traditional processes, curcumin was not a number that was measured. A longer growing cycle contributes to more curcumin. In India, they're not letting it sit in the soil for long periods of time, so that will just by nature mean it has lower curcumin content. Plus, the hot water farmers boil it in also likely lowers the content of the compound. We are not able to meet more than the 10% of the global demand for high curcumin content, which is actually used by the pharmaceutical and nutraceutical industry. All of these challenges have left some farmers like Ashok earning just 50 cents a pound for their roots. That same turmeric might sell for $15 at a New York City Whole Foods. Indian turmeric is also facing growing competition from other countries. Countries that did not produce turmeric before are now coming up with production, like Fiji is now coming up with production. About a decade ago, Fiji grew just 4% of the turmeric the US imported. Now it makes up to 25%. Over the same period, India's export share dropped by more than 8%. Unlike in India where it's cultivated on farms, in Fiji, the turmeric grows wild. We have been collecting our turmeric from villages up in the foothills of Fiji. So they're fairly remote and they don't really have any other source of income. Tahu Hikuroa and his friend founded Island Magic Fiji to help locals make money off of the abundant turmeric. Because it's wild, villagers don't treat it with pesticides or fertilizers. You can't use fertilizers and pesticides in Fiji. They're too expensive to start with. The lack of additives is likely one reason this turmeric has higher curcumin levels than in India. The turmeric was brought here over 100 years ago and it's been sitting in the soil just regenerating year on year on year on year. That has naturally just allowed those curcuminoids to